channel. Okay, let's continue alone in the dark. Nearly ending நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது. ஸோ யா மோஸ்ட்லி இன்னும் ஒரு லைஃப்ல வந்து இந்த கேமை முடிச்சுன்னா இந்த கேம் முடிச்சதுக்கு இந்த கேம் லெட்ஸ் கண்டினியூ இந்த கேம் பாருங்க 7.5 மணி நேரம் நம்ம விளாண்டுருக்கோம். என்னடா வேணும்? This definitely needs fuel. Hello, good evening, bro. Welcome. விஷயமா என்னடா வேணும்? எதுடா? இதுவா? இதுவா? Okay, gas. இதெல்லாம் இருல வரேன். உங்க டே எல்லாம் எப்படி போச்சு? அதை லாக் பண்ணாம போனா நமக்கு அடிக்கும். எனிமிஸ் இருக்காங்க போல. Full heavy work. எனக்கு ஏர்லி மார்னிங் பண்ணது வெளியில போயிட்டு வந்தோமா. ஏர்லி மார்னிங் எங்க 6 o'clock இதுவா 6 o'clock எங்க எழுந்துச்சு போயிட்டு 10:30 வந்தோம். அதுவே அம்மா இன்னும் முடியல. சரியா வலிக்குது. கத்திட்டே இருக்கா. யாருங்க எதுவும் முன்னாடி போடி. முன்னாடி எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து கொடுத்தேன். இதெல்லாம் நான் அப்பவே எடுத்து கொடுத்தேன். இன்னைக்கு அவ வெளியே வர முடியாதுமே. நல்ல ஜிப்லாக் பட்டு எடுத்துக்கேன்னா பாவம். அதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இங்க ஃபுல்லா நாங்க ஓகே ஒரு 7:30 ஏறணும். வெயில் இருந்துச்சு. காத்து நல்லா காத்து. அதான் ஒரு கலா முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்தா அவ்வளோ பெண்குள்ள இப்போ சம்மர் மே மாசமே சம்மர். நான் வந்ததுக்கு அப்புறம்
ரெட் கலரா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஏறலாம் உடைக்கலாம். ஐயையோ சொன்னேன். டாமி கன் இருக்கு. அது மட்டும் ரெட் கலரா ஏதாச்சும் உடைச்சு போற மாதிரி இருக்காங்க. அந்த இன்னொரு சைடு நம்ம இறக்கணும். அதான் பாருங்க. இன்னொரு சைடு வேற ஆயிடுச்சு. ஷூட் பண்ணாங்க அப்படிதான் தீ பிடிக்கும். இப்போ அந்த போட்டு ஏன் நான் ஓகே நான் அந்த செகண்ட் பார்ட் அது எடுத்து கட்டி வைக்க முடியாது.
மேல போய் அந்த போட்டை இறக்கி தண்ணிக்குள்ள குடிச்சு வரணும்னு நினைக்கிறேன். வேண்டாமா? இது வேண்டுமா? அப்புறம் என்னடா வேணும்? இது வேண்டாமாமா? வேற என்னமா வேணும்? பேக் பாருங்க. வேற என்னமா? வேற ஒண்ணுமே இல்லையேடா. No. Okay, அம்மா no. இவா. Please, Rashma.
Are you ready to tell me what happened in the attic? I put a rope around my neck, and then I strangled all life from my body. Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederic needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in Hey! place. I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. Right. When there are look inside empty room இன்னும் நம்ம போகவே இல்ல. Okay, find Grace missing drawing. Empty room இந்த செட் தான் நம்ம போகணும். இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கோம். empty room. இந்த empty room க்கு எனக்கு கீழே கிடைக்கல. எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் நான். Empty room and Grace drawing. Second, another person will Grace drawing முடிஞ்சானா பண்ண முடியுமா? Looks like McCarthy has something hidden inside. இதெல்லாம் நேத்தே பார்த்துட்டோம். Empty room. This is my room. I belong here. I recognize this view. I know that number. Where's that from? I did this. I wrote that. One 196.
எனக்கு என்னமோ நேத்து நம்ம வந்தப்ப எப்படி நம்ம நம்ப முடியாத மாதிரி இருந்துச்சா? I know the combination. I carry it with me. அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இதான் அவங்க பேரு. ஓகே, இந்த நம்பர் தான் அங்க இருந்துச்சு. 6692 இவ்வளவு நம்பர் அடிக்கணும். இதுல என்ன ட்ரிக் வச்சிருக்கேன்னு தெரியல. இருங்க, நான் நம்பர் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். 19669 எல்ஏனா சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். போனோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன போட்டேன் என்ன தூக்கி அதுக்குள்ள போட்டேன் தள்ளு வலி விழுந்துச்சா? One 9 ஐயோ லெஃப்ட் போலாமா? நான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே ரைட் லெஃப்ட் சாரி லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் அப்படிதான் இருந்தது. இது பெரிய நம்பரா இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. 1 9 1 6 திரும்ப 6 என்ன பண்றது தெரியல. 9 இருங்க இதுல ஏதாச்சும் க்ளூ இருக்கான்னு. You should come. I can't believe I did. So 692 மட்டும் போடுவோமா? ஏன்னா அதுதான் ஸோ 692 போட்டா லெஃப்ட் ரைட் தான் போட்டு 6 9 692 ஏன்னா அங்க அந்த ஐட்டம் மட்டும் தான் எக்ஸெப்ஷன் போட்டுருந்துச்சு. ஸோ அது ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு க்ளூ கிடைக்கும் போது லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பெட்டி வந்து ஓபன் பண்றதுக்குலாம் இது வரைக்கும் 2 பெட்டி ஓபன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்படிதான் பண்ணிருக்கோம் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ஸோ அதே தான் இதுக்கும் ட்ரை பண்ணேன். Detective, I have made many discoveries in my case. The child we want is safe, thanks to good people like me and you. We're so similar, but you don't see all the things I do. To find your man, Jeremy, you also need to look for the girl. It has always been that way. The young deliver us all. You should have a look in my room. There's a piece of the puzzle you will need. Take care now. My coffee. How long have I been here? Objective drawing inside. Okay, drawing inside. Room and map. First room da adu and ஒரு இடம் இருந்துச்சு. என்னமா? Looks like McCarthy has something hidden inside.
Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from completing the shape? என்னடா சொல்லலாம் If so, couldn't she have just made another drawing? மியூசிக்லாம் பார்த்தா நம்மள வேற எங்கேயும் கூட்டிட்டு போகும்போது நினைக்கிறேன் அவரே சவுண்டே சரியில்லை ஆமா ரைட் What the hell happened in here? சவுண்டே சரியில்லை ஏதோ தண்ணி மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சவுண்ட் போயிடுச்சு விழுந்துருச்சா பொம்மை விழுந்துருச்சா கூப்பிட நீ வேணும்னே போட்டு போட்டு அம்மா கூப்பிடுற போட்டுட்டு இருக்கியா நீங்க நடுவுல செலக்ட் ட்ரா
லைட் என்னடாமா ஒருவேளை இந்த பிளாக்கோட ஜாயின் ஓகே இது கனெக்ட் ஆகுது ஓகே நோ தட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரியா அது ஸ்க்ரீன் பிளாக் கலர்ல இருக்கா நான் Vale. Okay. So 1, 2, 3, 4 diagrams confirm. Okay, இந்த லைட் தான். இந்த ஒண்ணு எடுத்துக்கோமா. Alex. Ah. Hello, Shikal. Bro, wake up. Va. Va. Sirikira. Vale. Vale. Vale, reclame. Vale, lo comprar. Ya, por. Cerca. El canto. Va. 玩的人结束了妈妈உட்காரி சாப்பிட்டு இல்ல ப்ரோ இனிமேதான் லைவ் முடிச்சிட்டு தான் சாப்பிடுவோம் நீங்க டின்னர் போனா ஏய் என்ன என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன இதே அனுப்பி விட்டுறாத என்ன வேணுமா
ஆட்டோமேட்டிக்காவே எட்டி அங்க என்ன வேற என்ன இருக்கு? உங்களுக்கு பையனா பொண்ணு ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற எங்கேயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு This looks familiar. How am I back at the office? Jeremy's never been here. Name வந்து Eshwata. That's me, isn't it? How long had it been since I drowned myself? In depression. It had all felt so peaceful, slipping away into oblivion. A welcoming, dark voice wrapped around my mind like a heavy blanket. It turned off suddenly as I woke up from the sound of my office door closing shut. A messenger had left a telegram from Mrs. Saunders. She had a lead on where to find her husband and her kidnapped daughter. Off பண்ணிட்டியா குடு God, I used to drink so much back then. When was this exactly? What case was I working? Issue no? Issue? Issue? No? See off பண்ணி sorry சட்டெல்லாம் கீழே காட்டுது I think I need to figure out where I'm going first. ஆஃப் பண்ணு குடு பேசி ஆஃப் பண்ணு நைட் என்ன டின்னர் சிக்கன் கிரேவி ப்ரோ பருப்பு இருக்கு கொலமன் ரைஸ் இஷ்யூ வலிக்கு இஷ்யூ ஸோ இப்படி போக முடியாது இஷ்யூ கூட நான் வைக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணுங்க சத்தம் காட்டுது எதுவும் பண்ண முடியல இந்த ரூம்குள்ள எப்படி போறதுன்னு தெரியல உங்க நேம் என்ன ப்ரோ I think I need to figure out where I'm going first. வெளியிலே போகுது ஓகே
ஐயோ உடச்சிடாதடி. ரொம்ப கீழே இறங்கி stolen a painting and made check out. Not your child. Legs மட்டும்தான் படுது. Passing street. ஓ ஓகே ஓகே. நீங்க இப்பெல்லாம் வாட்ஸ்அப் கஷ்டமா இருக்குன்னு விளையாடுறது இல்லையா? யஷோ யஷோ உடச்சிடாதப்பா, ஏன்டா இப்படி பண்ற? ஏன்னா போன் விளையாண்டு பார்த்தேன், அதெல்லாம் என்ன வேணும்? யஷோ யஷோ ப்ளீஸ் யஷோமா. சரி கேட்டோம், யாரும் எடுத்து போயிடாது. நான் என்ன பண்ணணும்? தண்ணிய பார்த்துக்கல. இங்க சரி, அது நான் பார்க்கல. இங்க போர்டு இருந்ததே நான் பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன். சரி இந்த ரூம்ல இருந்தாச்சும் மார்க்க என்ன வேணும்டா? என்ன வேணும்? அம்மா விளையாடுற இந்த டெஸ்ட் I remember this case. Some kid got taken by her father, headed out of state. But he had made a mistake by selling a painting that his wife actually cared about to a collector named Thornhill to fund his venture. That's how I tracked him down. At least I think so. Okay, door open. என்னடா ஆமா, வேற என்ன இருக்கு? என்னது? தண்ணியா? இப்பதானே கொடுத்தேன். இந்தா போ வச்சுக்கோ. நீ அங்க வை, டேபிள்ல வை. சோஃபா பாக்கா நம்ம கட்டிப்போம்.
வலிக்குது யஷு. ஏலே வலிக்குதுடா. டேபிள் I can't go that way. தெரியும் ப்ரோ. நான் வந்து கலெக்டபிள்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன். வேற எதுவும் அப்போ இதுல வந்து ஏதோ கலெக்டபிள்ஸ்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணோம்னா நிறைய எண்டிங்ஸ் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கும்ல, இது வரைக்கும் 9 செட் முடிச்சிருக்கேன். என்ன போட்டு அடிச்சேன்னா அம்மா பிடிங்க. ஸோ ஏதாச்சும் கலெக்ட் அது நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்படிதான் போகணும். சரி, அவங்க கடைசி போயிட்டு வரணும். ஸோ மோஸ்ட்லி போக வேண்டிய இடம் வந்து தெரிஞ்சுன்னா பெருசெல்லாம் சுற்றி பார்த்துக்குது. Thornhill wasn't a bad man, but he had principles keeping him from handing out information about his deals. So he needed some convincing. Well, every case can't be squeaky clean. கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would இப்ப carry him இருக்கிற to wherever he was பெங்களூர் ப்ரோ going. ஆக்சுவலி The நாங்க painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand, and asking me to get the hell out. இஷ்யூ I don't remember this at all, but I can't say it didn't happen. என்ன வேணும் இஷ்யூ? அது உடைக்காது, அது இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கணும். பாரு பேக் சைட் எங்க டைப்ல லாஸ்ட் டைம் அந்த புகை மாதிரி வந்துச்சு. அந்த புகை மாதிரி வரும்போது வந்து இன்னும் இது கரெக்டா பண்ணாங்க. இஷ்யூமா ஷிப்பிங் உங்களுக்கு எந்த ஊரு ப்ரோ? எந்த ஊரு?
எங்கடா பேஸ் இங்க ஸ்னிக் பண்ணி போயிடலாம் அடுத்து பயங்கர வேகமா நடந்துட்டு I can't go that way. அது வந்து பக்கத்துல இருக்கு ஓகே மித்தது வரலையே அது வரைக்கும் Sure. ஓகே ஹோட்டல் அங்க இருக்கு அந்த ஹோட்டல் தான் நம்ம போவோம் ஹலோ யாரு பேசுறது இது சைக்கிள் எல்லாம் வெளில இருக்கு நான் ஏதோ கலெக்டர் நினைக்கிறேன் அதான் போக முடியும்
hotel, the Morton gang caught up. I owed them money, a lot of it. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punched one of them out, and I sent the others packing. Just ஹேண்ட் வெப்பன் இல்ல, அதை எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். அது ஒரு தரம். Okay, இங்க ஒரு சிஸ்டம் நான் எடுத்துக்கோங்க. நீ தானே குத்துன? அம்மாக்கா தண்ணி குடிங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டோங்க. ஓகே, தண்ணி குடிங்க. ஆமா, தண்ணி தண்ணி குடிங்க. தண்ணி யஷு தண்ணி என்ன யஷு? ஏன் இப்படி தண்ணி போட்டுன? ஏன் இப்படி பண்ற? அடிப்பா அவங்க போடுற போது. ஏமா சளி பிடிக்கிறதுக்கால தண்ணியிலே விளாடும். I found it. In the hotel ledger, I recognized the handwriting of the signature.
Ted Stryker. It was him. I could feel it. It என்ன was the kidnapper I was hunting. I put on my knuckles and hurried up to his room. என்ன பாச்சு Something about that name, Ted Stryker, rings a bell. Feels vaguely familiar. ஓகே யஷு வயலுக்கு காடுமா அல்மா யஷு சிரிக்காதல யஷு நான் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருந்தே இப்படி யஷு டோன்ட் மீ I recognize this room. But I didn't catch up with them here. I must have followed them. But where? find out where என்னம்மா bye bro sure issue finish po bomba எடுப்போ bomba எடுத்து வரலாம் போ இது evidence ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் issue தலை இடிக்குது பாத்து தலை டாபிக் ஓதிங்க நீங்க இடிக்கு இடிச்சிங்க சிம்பளி பொம்மை எடுத்துருவா போ எஸ் இவ்வளவு நேரம் இதெல்லாம் எடுத்து அப்பெல்லாம் எடுக்கல இப்போ மட்டும் எடுக்கு Mata. சரி ஓகே ஒன்னோட செட் பாப்போம் செட் பண்ணி பாப்போம் ஓகே
place. Okay, swap place நான் பார்க்கல. Swap itu வந்து That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. And he took his daughter with him against the will of the mother. That's why she hired me. But I stopped him. I caught up with him at the Pearl River Bridge. டேய் வயர விடுமா இஷ்மா அம்மா என்ன சொல்லுங்க காய்ஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இன்னும் ஸ்டோரி கேம்ஸ் அதனால வந்து எனக்கு போர் அடிக்கல ஸோ நிறைய யாரும் விளையாடாத கேம்ஸ்லாம் நான் விளையாடுறேன் போர்லாம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் மேட்ச் விளையாடுறேன் முடியுதா ஏன்டா இப்படி பண்றேன் நான் ரிட்டர்ன் வந்தனால ஓ ஓகே ஓகே மேபி பார்க்கறதுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் போல ஓகே ஸோ விளையாடுறதுக்கு இன்னும் போர் அடிக்கல எனக்கு கேம் பிடிக்காது நான் விளையாடுறதுல இது வரைக்கும் எந்த கேம் எனக்கு போர் அடிச்சு Pearl River. This is where I caught up with them. This is what the Dark Man wanted me to revisit. I'm still not seeing it. What am I forgetting? Issue? Laptop தொடாத. No. laptop போற மூச்சு. என்ன பண்ண அம்மா? நீ வாட்ச் போறல டாடி பார்க்கறாங்க பாரு. எது வராம இருந்தா சரிதான் ஒரு பால் போகுது சின்ன பால் போதே நான் இன்ச்சு போடுறேன் மேல போறோம் அப்ப அந்த பாத்தை என்ன பார்த்தோம் புத்தி மேல தோணுது அதனால இன்னொரு பாத்து போட மாட்டேங்குது எக்காலமா கீழே விட்டுருங்க பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க இன்னும் 5 செட்டு முடிக்கணும் இல்ல ப்ரோ மார்வல் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ அது நியர்லி லைக் ஓவர் வாட்ச் மாதிரி இருந்துச்சு ஓவர் வாட்ச் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா ப்ளே பண்ணல நிறைய பேர் ப்ளே பண்றாங்களா அதனால ப்ளே பண்ணணும்னே சொல்றேன் கொஞ்சம் ஏறிடும் இஷ்யூ இந்த கீபோர்டை கீழே போட்டுறாரு இஷ்யூ கீழே போட்டு அவங்க அடிச்சுங்க வாங்க இஷ்யூ
விஷு சிரிக்காதல்ல சிரிக்காத எங்கிட்டு போவோம் இங்கிட்டு வேற வச்சுட்டா ஏதாச்சும் ஒரு சைடு போய் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் விஷு அம்மா சீரியஸா அடிச்சிருவேன் ஏய் என்னடா வந்த பாடவே சுத்துற மாதிரி இருக்கு நான் அந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டேன் போல வந்தப்ப தெரியல ஏய் உங்கதான் நான் வந்துட்டேனோ முடிச்சு மேலே இருக்கும் முடியல அந்த பழையாத நான் வந்தேன் ஓகே ஸோ நேரம் புக்லேயே போகணும் அதான் வலையில போட்டுல என்ன என்ன அது எதுக்கு உனக்கு அவுக்கணும் வலையில பாரு அவுட் தோசி மிதிக்கும் உங்க பாப்பாலாம் கிட்னாப் பண்ணாங்க I can't believe I didn't recognize you. I looked a little different back then, I suppose. Was any of this real? How do you mean? This day, just... so much is happening. I can't... I think I've lost my head. Do you need me to apologize? I mean... I am sorry. I don't think I need to begin to explain. You're just a kid, Grace. I'm really sorry. I didn't mean for it to happen. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. It's what the Dark Man wants. I guess we just watch my father die again then. You think he's alive? I know he is. He's down there, scared that he won't be able to get out. That he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him! We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Can I really save them? This all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my... There must be a way to save you both, right? Why else would I be here? There was a... Don't worry, kid. I'll think of something. என்னம்மா பேசு
என்னம்மா Combi had run their car off the. சொல்லுமா ஷோ ஷோ எக்காத கீழே விழுந்து எத்தனை தடவை சொல்றேன் எத்தனை தடவை சொல்றேன் நீங்க தானே அங்க எடுத்துட்டு போனா போதும் This must be where the bridge is operated. Nothing's happening. It's like something's holding it back. சொல்லுமா Here we go. என்னம்மா நான் கீழே ஒரு தடவை போய் பாத்து என்னம்மா ஏன் ஓடணும்
அதுதான் கரெக்டா அந்த இடத்துல நின்னா மட்டும்தான் அந்த ஒன்றும் இல்லை இடிச்சுக்கிட்டியா சரி ஒன்றும் இல்லடாமா போயிடுறியா அதுல இங்க டேபிள் உட்காந்து சிக்கியா இருக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங் அந்த இடத்துல போட்டுருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியதான் நம்ம அந்த ஒரு இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பா அங்க ஏதாச்சும் சரி நம்ம கீழே ஏதாவது பிரிட்ஜை லவர் பண்ண சொல்றாங்க அதனால நம்ம போகணும் My God, Carnby. Are you okay? Don't leave me alone. What the hell have you been doing? What's going on here? Look at this mess! I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house. Now get out! Hey, Detective. Mr. Carnby. I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place? There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Derceto has a deranging effect on people. I think it might explain things. What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. I want to know what he's hiding. Emily, don't worry. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful.
எதுக்கு அழுகுறடி? எங்க சாப்பிட்டு போக முடியலங்க. எங்க இருக்கோம்? I'm not going in there. She's clearly had enough of me. Okay, on. Yeah, but not from there. எங்க இருக்கா அபார்ட்மெண்ட்? ஒரே ஆஃபீஸ். யசுமா நின்றுடாமா யசுமா. என்னடா இப்படி பண்ற? இப்படி I will be back. யசு இங்க பாரு. இன்னும் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. அந்த ஆபீஸ் எங்கேயோ பார்த்து அப்பார்ட்மெண்ட். Detective, am I glad to see you. Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. Have you found anything? What? Yeah, I've seen some things. Okay. Let me know if there is anything you want to talk about.
You don't find this place strange? Derceto is certainly one of the stranger places I've been to. Hopefully in chapter 4 முடிஞ்சிருச்சு. This room feels too real. Hyper real. More than anything I've ever experienced. Live முடிச்சிட்டோம். Okay. I don't see what you mean. Forget it. I gotta get back to breaking the contract. Yeah, that's what I was doing. Eshu கீழ போடுமா? கீழ போடு. கால்ல போடு. சத்து கால்ல போடு. கீழ போடு. Eshu. Eshu. Eshu நான் பாப்பா. Digo pacha. பாச்சா அடிக்கு பா. உள்ள போக முடியல. Nice. There's a book missing. What did you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. What were you saying about mass delusion? Derceto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Derceto refers to the cult existing here before the Civil War. Derceto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with 1,000 young, or Shub-Nigroth. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. I've been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man. I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up. Not as long as the Dark Man's got him hiding. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes. You're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No. No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No. Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. Here,
take a look. Is he... Oh, he is the author. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Heartwood Curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Please, Mr. Heartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Heartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. That mark on the floor looks like talisman positions, but from... The Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning, only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally,
It also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive. Which direction should I look at? Detective Conby felt removed from himself. Okay, Huh. Has that been there this whole time? அதை வச்சு அவன் அண்டையில் அடிச்சோம்மா கீழே போடாதம்மா இது எனக்கும் போகணும் இதுல போன் அடிச்சு சொல்லுவாங்க இல்லை Hello? Detective Conby? Who is this? என்னடா பண்ணிட்ட Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. No Well, issue. I've done everything you Phone wanted so அடிக்கலாம். far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return Jeremy unharmed. Get out, Detective. While you still can. Yes, ma'am. அவன் போன்ல என்ன சொன்னான்னு கேட்க முடியல
ஆனோடனே திரும்ப அந்த ரூமுக்கு தான் போக சொல்றாங்க. அந்த க்ளாசெட்ல ஓபன் ஆகி You okay? You look a little frazzled. Just stupid telephone. I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. என்னடா வேணும்? Miss Hartwood, I think you're gonna want to see this. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later. Are you going Stop inside the பண்ணிடலாம். closet? Yeah. You got a problem with that? No. Next chapter Do what you 5 think is வந்து right, கொஞ்சம் detective. சின்னதா தான் இருக்கிற மாதிரி Sorry, I didn't mean to. இருக்கு. Okay. Goodbye, Miss Hartwood. We found the ancient stellarium perched on a cliff facing the Arctic Ocean after a day of sailing due north of the Eskimo encampment. Jacob van Oostad was our most keen member of the expedition. He had been chasing down the source of a peculiar type of crystallized metal present in several sacred items among the natives on the northeast coast of Greenland. The site was a remarkable find for any explorer, and we were all enraptured in our search for enlightenment and meaning. The surviving architecture seemed almost unearthly in origin and astonishingly sophisticated. The metal Jacob was searching for was abundant, almost ubiquitous. We were so taken by our find that we were surprised by the sun falling below the horizon. As we quickly picked up our gear, ready to head back to our camp, Jacob van Oostad declared that he wanted to stay. He was adamant. We begged him to reconsider. The night would be getting colder by the hour, and we feared for all our safety. Jacob refused, threatening us with violence if we wouldn't leave him alone. As the snowfall turned heavier, we left him there on his own. The next day, the weather became worse, and we had to spend hours enforcing our shelter as our tents became increasingly useless. The group had written off Jacob, thinking he must be dead. I had an urge to make one final attempt to save him, so I headed out as darkness fell with a handful of flares.
and headed toward the coast and up the climb, towards the Stellarium. That's when I saw him, transfixed by a burning sky, that celestial lantern. Jacob keeled over and let out a painful shriek that struck me with such fear and pity. He was crying in agony, for the cold weather had ravaged his flesh. I called out to him, and he turned to face me. His vacant stare held me in place like a needle through a butterfly, and he said, "You must leave now, Herrstan. Go, and never come back." And so I left. Okay friends, so thanks for joining us next video. Take care, bye bye and good night. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded.